Hello all, welcome to my channel Teacher at Home. Today class we are going to learn the 12th chapter, What If It Finishes? A bus journey. Today we were going to on a school trip to the Adalat Stepwell, Bali, about 18 kilometers from Ahmedabad. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു യാത്ര പോവുകയാണ് അല്ലേ അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് 18 kilometers from അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നും 18 kilometers ദൂരെ. We began counting the vehicles on the road. റോഡിൽ പോകുന്ന വെഹിക്കിൾസിനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ എണ്ണി. Some of us counted the bicycles, others counted the buses, cars and motorcycles. Abraham, who was counting bicycles, soon got bored. അതായത് ഞങ്ങൾ ആ പോകുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക, ബസ്, കാറ്, മോട്ടോർസൈക്കിളൊക്കെ. അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്ത് ബൈസൈക്കിളാണ് കൗണ്ട് ചെയ്തത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോറായി തുടങ്ങി. There were hardly any bicycles on his highway. ബൈസൈക്കിള് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Screech, the driver suddenly braked at the red light. അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ എന്ത് ചെയ്തു, പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ, റെഡ് ലൈറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ. ഇറ്റ് വാസ് ബിഗ് ക്രോസിംഗ്, വലിയ ക്രോസിംഗ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് വി കുഡ് സീ ദ ട്രാഫിക് ലൈൻഡ് അപ്പ് ഓൺ ഓൾ സൈഡ്. ട്രാഫിക് ലൈൻ എല്ലാ സൈഡ്സും കാണാൻ പറ്റും. ഹോങ് ഹോങ്, ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ലൗഡ് ഹോൺസ് ആൻഡ് സ്മോക്ക് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ വെഹിക്കിൾസ്. Maybe that is why a little boy in a rickshaw was coughing so much. അപ്പോൾ ഇത്രയും വെഹിക്കിൾസിന്റെ പുക കാരണവും ഒരു കുട്ടി അവിടെ ചുമയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. I felt something familiar. I remembered the smell. It came from Baba's tractor in the village. അപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ബാബയുടെ ട്രാക്ടറിന് ഇതുപോലത്തെ മണം വരുമായിരുന്നു. Look at the picture on page 110 and write. What are the different kinds of vehicles that you can see? We can see car, bus, truck, and many other vehicles. What do you think? They need petrol or diesel or fuel? Some will be need petrol, some others diesel. Which of the vehicles do you think give off smoke? Put a red mark on those. Smoke means the engine it is not tested properly, that will give the smoke, bad fumes. Which are the vehicles run without petrol and diesel? This will run without petrol and diesel. Okay. What problem do we face from the speeding vehicles? That is, we will not be able to cross the road easily, and also many fumes will be coming out from so much vehicles. Do you ride a bicycle? Yes. If yes, where all you go on it? Means bicycle ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ എവിടെയൊക്കെ പോകും? How do you come to school? എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് വരിക? How do your family members go to work? From home. Family members എങ്ങനെയാണ് വർക്കിലേക്ക് പോവുക വീട്ടിൽ നിന്ന്? How do your family members go to work from home? വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ജോലിക്ക് പോവാറ്? What problems can we have from smoking? അപ്പോൾ too much of smoke നമ്മൾ inhale ചെയ്താൽ it will result in the lung problems അല്ലേ, sneezing, everything. Asthmatic problems also will arise. Can we face from noise of vehicles? It will be too harm. That is, if a hospital is being on that side, means it will be very rough. That is for the patients staying there. On the petrol pump, after some time our bus stopped at a petrol pump. There was a long queue. പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ അടുത്ത് നിർത്തി. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, വലിയൊരു ക്യൂ ആണ്. It seemed as if we would have a long wait. കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതി. We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ട് പെട്രോൾ പമ്പിൽ ചുറ്റിയിരുന്നു. We saw many large boards and posters. ബോർഡും പോസ്റ്ററും ഒക്കെ കണ്ടു. Petrol and diesel will not last forever. Save it for your children. പെട്രോളും ഡീസലും എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഉണ്ടാവില്ല, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വയ്ക്കുക. Make every drop go a long way. ഓരോ തുള്ളി എന്ത് വേണം, കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. Switch off the engine when you stop the car. എൻജിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. കാർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻജിനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. Date 08/2021. Trade petrol 98.59 per liter and diesel 96.90 per liter. We could not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever. Thought of asking an uncle who works in the petrol pump. Abraham, അതെന്താ പെട്രോളും ഡീസലും കുറെ കാലം നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? Abraham,
Uncle, from where do we get petrol and diesel? നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ ലഭിക്കുന്നത്? Uncle, who works at the petrol pump? From deep down, that is down under the ground. ഭൂമിന്റെ അടിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പെട്രോൾ ലഭിക്കുന്നത്. Manju, but how does it made there? എങ്ങനെയാണ് അത് അവിടെ ഉണ്ടായത്? Uncle, it is formed naturally, but very slowly. നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്, പക്ഷേ മെല്ലെ. It is not made by human being or a machine. ഹ്യൂമനോ മെഷീനോ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. Abraham, that we don't need to buy it. Then we don't need to buy it. We can take it ourselves using a borewell, like we pump out water. എന്നാൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് തന്നെ അത് പമ്പ് ചെയ്തെടുക്കാലോ. Uncle, it is not found everywhere. എല്ലാ ഭാഗത്തും അത് കാണാറില്ല. Not only a few places in our country, but only a few places. ചില ഭാഗങ്ങളിലേ അത് കാണാറുള്ളൂ. We need big machines to pump it out and clean it. വലിയ മെഷീൻസ് വേണം അത് പമ്പ് ചെയ്യാനും ക്ലീൻ ചെയ്യാനും. Find out and discuss. Which states of India have oil fields? Mumbai. അല്ലേ, മഹാരാഷ്ട്ര it is having. Besides all, what else is found deep inside the seed? Inside the earth. വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കാറ്? Find out the traffic rules and discuss them in the class. We should use petrol and diesel judicially. Think why. പെട്രോളും ഡീസലും ജുഡീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? They discuss further. Divya, is petrol going to finish? പെട്രോൾ കഴിയാൻ പോവുകയാണോ? The poster said that petrol is not going to last forever. പോസ്റ്ററിൽ എന്താ പറയണേ? പെട്രോള് നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല. Uncle, it does not get made as fast as we take it out. അതായത് നമ്മൾ എടുക്കും തോറും അത് ഉണ്ടാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. It takes lakhs of years for it to be formed under the ground. അതായത് ലക്ഷം കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കഴിയണം അത് ഭൂമിയിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാവാൻ. Abraham, how will vehicles run if the oil finishes? Vehicles എങ്ങനെയാണ് ഓടുക ഓയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ? Manju, oh, CNG. I had seen on the TV that vehicles which run on CNG give less smoke. Command natural gas അല്ലേ? അതായത് ടി വിയിൽ എന്താ കണ്ടിരിക്കുന്ന? വെഹിക്കിൾസ് വിച്ച് റൺ ഓൺ CNG അതിന് ലെസ് സ്മോക്ക് ആണ് ഉള്ളത്. Uncle laughing. That too comes from below the earth. അതും മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിന്നല്ലേ വരുന്നത്. It also is limited. അതും ലിമിറ്റഡ് ആണ്. Divya, electricity can be used to run vehicles. കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെഹിക്കിൾസ് റൺ ചെയ്യാം. I have seen an electric bicycle. ഞാനൊരു ഇലക്ട്രിക് ബൈസൈക്കിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Abraham, we'll have to do something. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. Or else, how will we travel when we grow up? അല്ലെങ്കിൽ വലുതാവുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുക? Divya, my dadi, grandmother would be happy. ദാദിക്ക് ഗ്രാൻഡ്മദറിന് ഹാപ്പി ആവും. If fewer vehicles run on the road. കുറച്ച് വെഹിക്കിൾസ് മാത്രം റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹാപ്പി ആവും. She says, look, vehicles line up like ants. വെഹിക്കിൾസ് ഉറുമ്പ് പോലെയാണ് പോകുന്നത്. What will you do when you grow up? വലുതാവുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? Manju, see, only 1 or 2 people are sitting in the cars. ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരെ കാറിൽ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. Why doesn't everyone use a bus? എല്ലാവരും ഒരു ബസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ടാ? Abraham, that will save petrol. അത് പെട്രോൾ സേവ് ചെയ്യും. One bus can carry many people. One bus എന്താണ്? കുറേ അധികം ആൾക്കാരെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. Manju, when I grow up, I will invent a car that runs on sunlight. ഞാൻ വലുതാവുമ്പോൾ ഒരു കാർ സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ റൺ ചെയ്യണത് കണ്ടുപിടിക്കും. Then won't have to worry about it getting finished. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമെന്ന് എന്താ ടെൻഷൻ വേണ്ട. We can use it as much as want. എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. Treasure from the earth. It is not easy to find out where oil is deep down below the earth. അതായത് എളുപ്പമല്ല അല്ലെ? എന്താ ഓയിൽ, മണ്ണിന്റെ അടിയിലുള്ള ഓയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. Scientists use special techniques and machines to find this out. സയന്റിസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക്കും മെഷീനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. Then through pipes and machines, petrol is pumped. പൈപ്പും മെഷീന്റെ സഹായത്തോടെ കൂടിയിട്ടാണ് പെട്രോൾ പമ്പ് ചെയ്യണത്. This oil is a smelly, thick, dark colored liquid. ഈ ഓയിൽ എന്താണ്? സ്മെല്ലായിട്ടുള്ളതാണ്. തിക്ക്, നല്ല കട്ടിയുള്ളതും ഡാർക്ക് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ആണ്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ മെനി തിങ്സ് മിക്സ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. അത് പലതരം സാധനങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ട്. ടു ക്ലീൻ ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ദിസ്, ഇറ്റ് ഇസ് സെൻഡ് ടു ദ റിഫൈനറി. റിഫൈനറിയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാറ്. ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് റിഫൈനറി? റിഫൈനറിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദിസ് പെട്രോളിയം ഓർ ഓയിൽ ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ്. പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നത്? കെറോസിൻ, ഡീസൽ, പെട്രോൾ, എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ആർ fuel for aircraft. Do you think LPG, cooking gas, wax, coal tar and grease are also obtained from this? It is also used in making several other things like plastic and paints.
I started thinking about saving oil. Oil save ചെയ്യണ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു. I remembered that sometimes Baba keeps the engine of the tractor on while doing something else. ബാബ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ട്രാക്ടറുടെ എഞ്ചിന് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ. At times the pump in the field is also left on. പമ്പും അതിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാറുണ്ട്. How much oil would be going waste? എത്ര oil ആണ് waste ആവുന്നത്? I thought I will surely talk to Baba when I get home. വീട്ടിൽ പോയ ബാബയുടെ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. What all can vehicles run on? അല്ലേ, പെട്രോളും ഡീസലിലൊക്കെ തന്നെയാണ് വെഹിക്കിൾസ് റൺ ചെയ്യുക. What kind of problems will we face if the number of vehicles keeps on increasing? The scarcity of petrol. For example, more traffic on the road. Talk to elders and write about it. Manju said, why doesn't everyone use a bus? What do you think? Why don't people travel by buses? Suggest some ways to deal with the problems. ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Some ways to deal with the problems arising out of the growing number of vehicles. What are the benefits? If we switch off the engine of the vehicle at the red light on the road, അല്ലേ, റെഡ് ലൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം. Nobody is doing like that. How much petrol diesel can be filled at a time? Scooter, if 2 liters means 2, 5, 4. How far can it go on? 1 liter of petrol, around 3 kilometers. 2 kilometers, 2.5. Like that you can write. The rate of petrol are different in each city. The rate of petrol and diesel in Delhi are given here. Look at the table and answer the question. Oil, petrol, rate of 1 liter in 2002, 29.91. Rate of 1 liter in 2007, 43.52. 1 liter in 2014, 67.86. Rate of 1 liter in 2017, 64.691. In 2014, as compared to 2007, the rate of petrol went on by dash rupees. 2014 as compared to 2007. 2014 as compared to the rate of petrol increased by went up to etra rupees ആണ് 67.86 അല്ലേ. It is increased by how much amount? അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 67.86 minus how much? 43.52. 43.52. അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുക? 6 നിന്ന് 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 4, 8 നിന്ന് 5 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 3, 7 നിന്ന് 3 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 4, 6 നിന്ന് 4 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2, 24.34. So you can write here as 24.34 rupees. What was the difference in the rate of petrol and diesel from 2002 to 2007? Then 2007 to 2014, 2014 to 2017. The change in prices of diesel and petrol from 2007 to 2014. So what is the difference in the rate of petrol and diesel from 2002 to 2007? So 13.61, 2007 to 2014, 24.34, 2014 to 2017, 2.8995. What is the change in prices of diesel and petrol from 2007 to 2014? 13.04, 8.89, 10.21. Find out how much did the price of petrol and diesel change from 2014 to 2017. അതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. What is the price of petrol and diesel in your area? നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തെ പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസലിന്റെ വില. Why are the prices going up? Because of the scarcity. കിട്ടാനില്ല അല്ലേ? 1 month how much petrol and diesel it is used in your home? ഒരു മാസം എത്ര പെട്രോളും ഡീസലും ആണ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? What is it for? One poster is given for dry cleaning, for lighting, as a petrol, diesel or aeroplane fuel. Where I am used as kerosene and LPG to run machines.
for making plastic and paints. Save fuel and make it a habit. See the poster and write what all is oil used. Machines run ചെയ്യാനൊക്കെ oil use ചെയ്യണം അല്ലേ? Diesel used car ഒക്കെ diesel use ചെയ്യാറുണ്ട്. Divya wrote a poem and read it to her friends. Read and discuss. I am black, I am thick, I flow, who am I? Do you know I will last longer if you use me with care? I got made over centuries. I won't always be there. Light your lamps, I cook your food, I run your machines. Fly planes in the sky who is more useful to people than I. If not used with care, I won't always be there. Will they fight over me? What is life without me? I am black, I am thick, I flow. Who am I, do you know? Think and discuss what will happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town. No machines will be running. Vehicles also will not be running. Wood for chulka. Durga lives in a village in Haryana. ദുർഗ ഹരിയാനയിലൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ജീവിച്ചത്. എവറി ഡേ ഷീ സ്പെൻഡ് മെനി അവേഴ്സ് കളക്ടിങ് വുഡ് ഫോർ ദ ചുൽക്ക. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും കുറേ മണിക്കൂറുകളോളം വിറക് ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാറുണ്ട്. ഹർ ഡോട്ടർ ഓൾസോ ഹാസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹർ ഇൻ ദിസ്. മകളും അവരെ സഹായിക്കാറുണ്ട്. ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 3 months ഷീ വാസ് എ കഫ. 3 മാസമായിട്ട് അവർക്ക് ചുമയായിരുന്നു. ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്മോക്ക് വെൻ ഡാം വുഡ് ഈസ് ബേൺഡ്. അതായത് വിറക് കത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടമാനം പുകയാ വരുന്നത് അല്ലേ? ബട്ട് ദുർഗ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി അതർ ഓപ്ഷൻ. അവൾക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വെൻ ദർ ഇസ് നോ ഇനഫ് മണി ടു ബൈ ഫുഡ്, വിൽ ദർ ബി മണി ടു ബൈ വുഡ് അല്ലേ? ഭക്ഷണം വെക്കാൻ തന്നെ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിറകിന് കാശുണ്ടാവുമോ? Have you ever collected dry wood or made cow dung cakes? How are they made? Do you know anyone who collects dry wood or leaves to be used for lighting or chulka? Who cooks food in your family? What about other families in your area? എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? വേറെ വീട്ടിലോ? If you cook food using wood or upla, cow dung cakes അല്ലേ? ചാണകം ത്തിൻ്റെ കേക്ക് ആക്കിയിട്ട് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. What difficulty do you face due to smoke? Can Durga use anything else instead of wood? വുഡിന്റെ പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? Today about 2/3 of people in our country use uppal wood or and dried twig. They are used not only for cooking food. അപ്പോൾ പകുതിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? വിറക് കൗഡങ്ങ് ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വാമായിരിക്കാനും വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ ലൈറ്റ്നിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Many other things are used for all activities at home. Kerosene, LPG, coal and electricity. Kanja had made a bar chart in the book. The chart shows the number of houses out of 100 that use each type of fuel. It also shows the use of which fuel is increased and which fuel has decreased over the past 20 years. Change in fuel used over 20 years. Uppal and wood 84%. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ 75. LPG and kerosene here 10. 76 10 ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ 18. Coal 5 ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ 2. Electricity 1 ആവുമ്പോൾ 5. Out of 100, how many houses use uppal and wood? 75. Which was the fuel used the least in 1976? Electricity. അല്ലേ? കാരണം അതിന് ചാർജ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. In 1976, LPG and kerosene were used in dash houses. LPG and kerosene was used only in 10 houses. 1996 it was increased to 18. This means that in 20 years their use increased by 18%. Out of 100, how many houses using electricity in 1996? 5. Which fuel was used in the least in 1996? ഏതിലാ least ആയിട്ട് coal. What percentages of coal?
What percentage of houses used it in India 1976? 5. Find out from your elders. When they were young, what was that used to cook food at homes? വീട്ടിലൊക്കെ എന്താ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്? ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്താ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്? In the past 10 years, use of cooking fuel has increased in your area. അല്ലേ? Use of which fuel? ഏത് fuel ആണ് decrease ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Thus, the use of which fuel would increase and which would decrease in the next year. ഇനി അടുത്ത 10 വർഷത്തിൽ ഏതാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഏതാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ചാർട്ട് തന്നെ എഴുതുക. So thus finish our chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.